Hi everyone, I hope all of you are fine. So, welcome to the Pedagogy of School Subject Mathematics class once again. Today, we are going to discuss about approaches to curriculum organization in mathematics. In the previous video, we were discussed about the concept of curriculum of mathematics and what are the principles we have to adapt while construction of the mathematics curriculum. So, after knowing that when we are adopted and you are designed your own mathematics curriculum, what methods you have to follow while disseminating all those informations, activities and experiences. That is also most important. That will becomes more effective after designing your maths curriculum. So let's discuss in this video about approaches to curriculum organization in mathematics. Those are all nothing but methods, sometimes we can say, or mode, we can say mode of organization of maths curriculum, or approaches or methods of organization of mathematics curriculum. Okay, see what it is. Approach is a way of looking at things. Curriculum construction and organization is very important process in the hierarchy of teaching learning process. Yes, when it comes the hierarchical order, when it is comes, so the first, before going to enter into a teaching, you must go through the curriculum and its meaning, and you should have in your hand outline of the curriculum. Then you can plan it, and after planning you can prepare it and you can execute your teaching learning process. Then later comes evaluation. This is when it comes hierarchical order of teaching learning process. Curriculum comes first actually. In that way you have to understand very clearly about the curriculum construction and organization also. It is the foundation to what will be delivered in class to the students. Hence, it has to be sincerely and meticulously done, or else the whole system of teaching and learning can become flawed. Approaches form a very important guiding factor in the curriculum organization. What and how questions get a meaningful answer through the approaches. Yes, it is very important. So, in the present video, we shall discuss the various approaches to mathematics curriculum organization. Methods, we can say sometimes modes. Okay, so this is one activity for you people. So you can go it with that after finishing the approaches of mathematics curriculum. Keep in your mind and you can think over that. This is one small activity. Take any mathematics topic of your choice and analyze it into subtopics and decide in which class, keeping that high school, we are preferably taking an example of secondary school topics or high school topics, 8th, 9th or 10th standard. They should study the particular subtopics you have identified and give reason for that same. That means you have to identify, take any one chapter or take any one topic. So analyze it into subtopics, arrange the how much they have to study in 8th and 9th and 10th, and how the sequentially you are expanding those concepts and you are arranging. So this is a format you can follow that one. So the topic name, then you can go with the subtopics. In which class should this topic to be taught, 8th or 9th or 10th, you have to mention and give reasons why they have to study at 8th, 9th, 10th, like that. Maybe you can divide it into, depending upon the content matter or subject matter in that particular topic, divide it into 5 subtopics or 10 subtopics, like that, and arrange in a sequential way. This is one activity. Before you have to go through this one, or after watching this video, you can analyze yourself, write this one activity, you will get an idea. So how it whether it is followed according to the theoretical background in the textbooks, or you can find out some drawbacks or modification words, you can write it also. Okay, this is one activity. So that is for you. After listening the watching the video, you can go ahead. Okay. So next, coming to the approaches to the curriculum organization. There are different approaches to organize the mathematics curriculum. The important among them are, yes, different mathematicians, experts have been given their own perspective way, different methods or approaches to curriculum organization.
but we are going to discuss very important and suitable to the mathematics curriculum organization. They are topical approach, spiral approach, logical and psychological approach, unitary approach, and last one it is integrated approach. In this video we are going to discuss more detail about topical approach and spiral approach of curriculum organization. These are the important methods you can say, or approaches you can say, or different modes you can adopt while you are organizing a mathematics curriculum after the preparation. Okay, let's discuss about the topical approach. In topical approach, a topic once presented should be completely exhausted in the same class. This method demands that the entire topic, the portions easy as well as difficult, should be covered in the same stage. This approach has a number of drawbacks as given below. Maybe, so the topical approach is nothing but the one meaningful sequential all the subject matter or concepts all has to be kept as a whole. So they are all studied at in a one slot like that, under that one heading that is called topic, one topic it is. So those are the different dimensions or aspects or related informations with related to that particular topic has been kept under the one particular topic. That is nothing but a topical approach. How much it is there, so that has to be studied in a one slot like that, maybe 8th standard or in 9th or in 10th standard like that. That is going to be a topical approach. Topical approach is nothing but, so we have to study or the student has to be study, or what are the information you are going to give, all those information related to one topic has to be studied at a one slot. That is nothing but a topical approach. So but what are the demerits? Demerits also there, but topic it has to be given holistic approach. That is also one of the merit it is there. So what are the linking informations? Not we are going to give bit of informations about that particular thing. So when we are studying about a number system, so the whole information has to be given at a time. What are natural numbers and related to the operations of natural numbers, their characteristics, and the problems comes under that in a different dimensions. That has to be studied at a slot, including natural number to the real number. It is a big topic comes under that. So many informations and fundamentals they have to learn along with the operations and the properties of and how we are going to manipulate by using those number systems. That is a one big topic, number system, that has to be kept in a one chapter under that, nothing but one heading. So that has to be given completely in a one class. That is the topical approach. So why it is not suitable? Sometimes because of the psychological aspects when we are going through that maturity level. Not possible to study everything related to that one. We can give according to the age group of the student and maturity level of the students. That is the one of the key factor. According to the Piaget, you already studied about the different cognition developmental stages. According to that, we can give the that much of the exposure to the students so that they can digest and assimilate all those things. Otherwise, it is not possible. So only because of to give completeness about the concepts. Okay, this is not a psychological approach, as the students are forced to learn many things for which they have no immediate need and relevance. For example, if set theory is introduced in 8th standard, the entire unit on set theory has to be completed in the same class without giving any consideration to the student's ability to learn. So that is a why thing I have explained to you people. Some parts of the topic will be more complex and difficult for the learner to understand at that stage. Yes, that is one of the drawback. Not possible. If you are giving with related to the so many other aspects, not possible to learn at that particular age group because of the cognition developmental characteristics we have to keep in our mind. It does not take into account the mental development of the students. What I just now said, that is one of the demerit. That's why it's not going to be suitable. It introduces a large amount of irrelevant matter, the use of which cannot be appreciated by the learner at the stage.
sometimes it's not going to be useful because of other concepts also, other subjects also, sometimes mathematics related application part when it comes, so it will become irrelevant matter for the students, how and why it's going to be like that. So that is the thing. Next, topics once completed receive no attention at large later stages, and there is a every likelihood of them being forgotten. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೋರಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Yes, it is also very important. So watertight compartment means correlation is very important. So I already told you, ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಝೀರೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ 5 pens plus 3 pens is equal to 8 pens ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5 plus 3 is equal to 8 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದೇರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವೆದರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೋರ್ಲೇಟ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೂಟಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಲ್. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೇ ಬಿಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮುಗಿದೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದೇನೋ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತನಕ ಹೋದಾಗ ಅದರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಗೆಟ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ, ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಗೂ ಆಗೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಟಿಡಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ವೆರೈಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರೈಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಸಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇನೋ ಹೊಸದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸದು ಮುಗಿದು ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ a topic should be graded and arranged according to the increasing order of difficulty. Each part should be introduced at a stage when the student has the need to learn and student has the intellectual development and capability to understand and appreciate what it is presented to him. That is also most important. ಏನು ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ.
ಸೊ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರೆಲವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಸೊ ಅದೆಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದರ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, so the next one, it is spiral approach. First one it is topical approach, second one it is spiral approach. The Cambridge report in the year 1963 on mathematics curriculum emphasized the importance of interrelating and interweaving the different mathematical topics to be taken up throughout the school period, and envisaged the progressive broadening and deepening of the child's mathematical knowledge and insight by what is called the spiral approach. Yes, ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇತ್ತು. ಲೇಟರ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ತಂದರು. ಸ್ಪೈರಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೈರಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುದಿ ಸಿಗಿಸ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪಾತ್ಸ್ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಯರ್. When we are presenting the same thing, we have to, according to the age group of the student, we have to gradually increase the concepts with that particular information. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್. That's what makes called a spiral approach. Therefore, contrary to topical approach, spiral approach demands the division of the topic into a number of smaller independent units to be dealt with in order of difficulty, suiting the mental capabilities of the children. Yes, that is a one thing. ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. PUC, like that it will moves up to the PG level they are studying, isn't it? So but the thing is that the same concepts can be elaborated along with the different dimensions. ಸೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, assimilate the content as it is, what actually supposed to be understand. That is the thing. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೋಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಇಡಿ, ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಇಡಿ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಡಿ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ +2 level. Along with the difficulty level you have to increase. Along with the difficulty, not only difficulty of the subject or information what we are producing, we have to gradually increase along with the same content matter characteristics has to be increased. Difficulty of the problems also, application level you can give.
ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮೀನಿಂಗು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಏನೀಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It is based on the principle that topic cannot be given an exhaustive treatment at one stage. To begin with, the elementary concepts are presented in one class, gaps are filled in the next class, and more gaps are year or two later in accordance with the amount of knowledge which the students are capable of assimilating. Yes, we have to gradually increase. ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. For example, the unit on set theory can be split up into various subunits and arranged in the increasing order of the difficulty. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸು, ಇಂಟೀಜರ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 5th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ 5th to 7th ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. 8th ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ along with all those number system ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ PUC ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದ ಆ್ಯಡಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸೇ. 1 ಇಯರಿಗಂತೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 10 years ಐ ಥಿಂಕ್. ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ content has to be presented at a particular stage. Then gradually we have to increase according to the difficultiness and application level and according to the mental development of the students. The elementary concepts like definition of sets and an introduction to set. This is one example. So I have explained already for you people. That is the thing. And introduction to set operations can be introduced in 8th standard. More complex properties on set operations, distributive law, associative law, De Morgan's law, etc. can be presented in 9th standard, and still more complex concept in 10th standard and so on. Thus, in spiral approach, the entire unit is gradually and successively introduced ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್. ಎಸ್, ಅದರದ್ದು ಟಚ್ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ more useful. This is not only with related to the sets. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಓದ್ತಾರೆ, ಥೀರಮ್ಸು ಓದ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ triangle and its property and theorems on the triangle. All those things comes like that sequentially. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಅದು ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಪಾಲಿಗನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ volume comes later. Like that sequentially you can divide and you can give it to them. The spiral approach has the following advantages over the topical approach. Yes, compared to the topical approach, spiral approach, it is much more benefits for the students to learn according to their mental development. That's going to be more useful. Subject matter is introduced in the increasing order of the difficulty in accordance with the needs and capacities of the students. It helps in better understanding of the content. Yes, of course. So they can understand very clearly about the content what we taught.
ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೇ ಫೀಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೇ ಲರ್ನ್. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯನ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಚೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ರಿಲೆವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಲರ್ನ್. ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೆಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಏಯ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಥೀರಮ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಥೀರಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥೀರಮ್ ಏನು ಕಲಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಥೀರಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಆವಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ವಿತಿನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಏನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದೇ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬಟ್ 1 or 2 ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್. Like that, spiral method is also one of the curriculum organization. It helps the students to motivate themselves. So ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೈರಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ 5th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು 7th 8th ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಮಗುಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್. ಎಸ್, ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ನು. ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಲದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ದೆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್.
there they can apply their learned information. PUC ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್. It provides opportunities to relate the topic with the other topics. Yes, of course. ಒಂದು ಟಾಪಿಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸು, ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ 3D ಇರ್ಬೋದು, 2D ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಟಫು, ಮೋರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Correlation is one of the key element, so it's going to be very useful for the students to understand very clearly about the all the concepts. Otherwise it is not. ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು H2O ತೊಗೊಂಡಾಗ 2:1 ರೇಷಿಯೋ, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೀವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕಲಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು connect the or relate the topics or content matter with the other subjects also. It is possible like that. So these are the points. It's going to be very useful when the curriculum of mathematics organized in a spiral approach. That is going to be really useful compared to the topical approach. But topical approach is a very older and traditional one. Nowadays we are most popular one, it is a spiral approach. Everybody following when they are arranging or organizing mathematics curriculum. Okay, I hope all of you understood this one, and go through the 8th and 9th standard textbook, how the topics are arranged, find out the drawbacks and what are the things can be changed, give the suggestions for that. So 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಎನಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ICSE ಆರ್ CBSE ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 8th 9th 10th ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಹೌ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ for the organization of curriculum constructions. Okay, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.